Good afternoon. It's 2 o'clock. One of the amazing things is that thanks to Zoom, everybody now is much more precise because Zoom connection, 2 minutes, is a big delay and people tend to be much more on time with that. So we are on time and I want to welcome everybody and special thanks to the speakers and the international guests. It's going to be a new kind of program that the National Academy of Medicine is developing this year. It's based on the previous excellent work of the committee under the leadership of Professor Barsinski, and now under new committee under Patricia Rocco's. I'm gonna just say hello to all of you and thank you again, and ask Patricia Rocco to chair the meeting and go ahead. Thank you very much, Patricia. Thank you, Mr. President. I'm so happy to be here organizing this meeting with Fernanda. And first of all, I'd like to Fernanda because she was amazing, organized all this meeting, and to all secretaries that helped us, and the president and the committee composed of Professor Barsinski, Professor Mauricio Magalhães, and Professor Suassuna. This is my great honor to be here and to coordinate this program that I consider one of the best programs in the medicine that we have in Brazil. You know that these young researchers, the younger doctors are doing a great job. And it's interesting to know that they came from all parts of Brazil, not only from Rio and São Paulo, but different parts of Brazil, composes this young leadership in the National Academy of Medicine. Now I'd like to call the president to ask the president, Rubens Belfort, to introduce Ruth Gotian. Please start, Professor Belfort. Thank you. It's a great pleasure and honor to have Professor Gotian here and also give this short introduction. I was telling her before the meeting, and it's true, so I would like to repeat to everybody now. Her CV is itself an excellent educational piece to all of you young leaders. Dr. Gotian has very impressive not only CV, but also life history. And she is now the Chief Learning Officer and Assistant Professor of Education in Anesthesiology and former Assistant Dean of Mentoring and Executive Director of Mentoring Academy at Cornell Medicine. So basically, she's at New York, working in a very important institution. She has been hailed by the journal Nature and Columbia University as an expert in mentorship and leadership. In 2021, she was selected as one of the 30 people worldwide to be named to be the Thinkers 50 Radar List, dubbed the Oscar of Management Thinking. In addition to publishing in academic journals, she is a contributor to Forbes and Psychology Today, where she writes about optimizing success. As you can see, she goes from anesthesiology to Forbes and psychology. And that's very important to appreciate. Very often we tend to forget that life is much more to be just the expert on a small area that we practice. And Dr. Gotian's CV shows that, shows the need of that. Her research is about the mindset and the skill set of peak performers, including Nobel laureates, astronauts, and Olympic champions. Maybe Professor Patricia Rocco will be one of the next ones. Thank you. I have to say some words once in a while, you see. She regularly publishes in such journals as Nature, Scientific American, Academic Medicine, Forbes, and also the Harvard Business Review. She is the co-editor of books on medical education,
won numerous mentoring awards, and she's author of the upcoming book, The Success Factor, Developing the Mindset and Skill Sets for Peak Performance. Dr. Gotian, I'm gonna call you Ruth, okay? And you call me Rubens. Absolutely. Please. So it's a great honor to have you here, and thank you very much for spare your time with all of us. It's your word. It is my pleasure. Muitíssimo obrigado. Did I say that correctly? Yeah, and I appreciate the Carioca accent. I've been practicing. Thank you so much. It is such an honor and a privilege to be here with all of you. And I just wish so much that we could be in person, because I am in New York. We have had so much snow, we don't even know where to put the snow. And I would much rather be in summertime in Brazil with all of you. And as you heard, I study elite high performers. So I love being around people like you, people who are always trying to improve and get to be the best that they can possibly be. So I would love to share my screen. It says that it's disabled for me. So I think someone just needs to make me a co-host, and then I'll be able to share my screen. You can share your screen. Cláudia, ela pode compartilhar a tela dela? Sim, ela está como co-host. Yes, you are as a co-host. You can share. No, says no. No? No. Mm-hmm. Maybe it's, I have two screens open with my name. So maybe it was given to the other one. I always have a backup. Okay. Okay. That's the one thing. We all do Zoom, but we need to have the backup as well. Here we go. Here we go. Oh, yeah, absolutely. Now we're good. Excellent. Okay, you can all see my screen? Beautiful. Now, if all of you at any time, if you have questions or comments, just put it in the chat. You can put it in English. If it's better for you in Portuguese, put it in Portuguese, and I'm sure somebody here can translate it for me. And I'll do my best to answer it. So I am really excited to be here with all of you. And I want to really dive right in to really talk about how you can stand out in your field, because this is a crowded field. There are a lot of people doing what you do, but how can you stand out and be known as the expert, or as I like to call it, the expert in the room? So I want to point your direction to that picture. For those of you who have been to New York, that is a New York City taxi cab. And what you're seeing there is a circle around induction loops. And really it is a story of my friend Janice. Janice's daughter was born with a hearing loss. And Janice was told that she needs to put her child in a special education school. And Janice said, no, I am not changing my daughter to fit the world. I am going to change the world to fit my daughter. And one day on a trip to London, England, she noticed that the taxi driver had a hearing aid, but he was able to hear everything that was happening inside the taxi cab, the conversation. And she asked, how is that possible? And that's when she learned about the technology of induction loops. And here was a woman who was trained as a lawyer, and she was a stay-at-home mother. She herself brought that technology to the United States and is now the world expert at hearing access. And she got this technology in Broadway theaters and New York City taxis and the national parks and every museum you can imagine. So it's one person. She did not have the background before, and now she is the world experts in it. And I actually called her last night on my way home from work, and I said, fair to say you're the world expert? She said, yes. So there is a story of how somebody stood out. And I want you to remember that story, because you'll see us going in and out of that story throughout our time together. For those of you who like to live tweet and really share the knowledge and information with others, I did put my Twitter handle there if you're interested.
So here we go. Now, how many of you think I am doing great work? The people who are my bosses, the people who give out awards, the people who give out promotions, they're going to notice. I do great work, they should notice. Well, that's what we do, but that actually doesn't work. It doesn't work, and you all know that doesn't work. So there's actually something called the PI. There's actually quite a bit of research about this that says there's 3 key areas to career success. And it actually has the acronym PI, P-I-E. Your performance, which is the good work that you're doing, is only worth 10% of your success. So I want you to think about that. Your performance is only worth 10% of your success. Your image, what you're known for, are you responsible? Are you detailed oriented? Are you a good speaker? Whatever it is, that's worth 30%. So your performance is 10%. Your image, what people think of you, is worth 30%. Your exposure is worth 60%. So if you put exposure and image together, that's how much? 60 plus 30, 90. So 90% is based on your image and exposure. Only 10% is based on your performance. So if you're waiting for people to notice you, that's going to be a problem. You cannot just sit there putting your head down, doing that hard work and expecting people to notice. You need to do that good work, but you need to help people out. You need to help them see what it is that you're doing. So I recently asked my chair, I said, there is an award for mentoring women. Would you nominate me? And he said to me, I was actually thinking of you for this. I thought you'd be really good for this, but that's as far as I got. Why? Because he's busy. He's a chair. He's got 1,000 other things that he's doing. I'm one of the many faculty that is under him. There's also COVID, right? So, and there's budgets and there's grants and there's so much going on that me being nominated for this award, it's nice to have, but getting from that nice to have to actually getting it to happen needs help. And that is where you can help, right? And we can talk about how you can do that either later on or during the question period. So I want you to remember that pie. Now, what's also important is that for those of you within academia, you know that in order to get promoted, you need to have a national and international reputation. So it's not just your good work. Your good work is important. That is the foundation. You have to be good at what you do. You have to have that strong foundation. But people need to know about it. Otherwise, if the tree fell in the forest, did it make any noise if nobody was there? You have to help it make noise. So we're going to talk about how you can do that. So one thing I want you to remember, because people always tell me they're very uncomfortable talking about themselves. They feel as if it's bragging. But here's the thing. I go get my coffee in the other break room. People are already talking about you. So you might as well control what it is that is being said. So I want you to remember, people are already talking. We're human. We talk, right? People are already talking. You might as well control what it is that they are saying. Now, as we talk about that, I want you to remember, and this is usually what holds people back in academia, is they think they need to be the world's expert. You don't need to be the world's expert, especially if you're a junior faculty member. You just need to be the expert in the room. There's a big difference. There's a big difference between being the world's expert and the expert in the room. There's always going to be somebody who writes more and talks more about your field. But if you can find a way within that room to know just a little bit more, read a couple of extra articles, talk to a few subject matter experts, you would be that expert in the room. So we're going to talk about ways that you can do that. So I am an avid reader. I read 70 to 100 books a year. And anytime you have me give a talk, there will always be book recommendations. This is actually a great one.
which is by my friend Dory Clark. This is, I think, her first of 3 books. The 4th one is coming out. And she's also in the Thinkers 50. We're both part of that. She's one of the top 50 management thinkers in the world. And she really spoke about how to make yourself stand out. And this is a 3-legged stool. You need to create content, you need to have social proof, and you need to network. What does that mean? To create content means you need to show what it is that you are doing. So you need to write articles. You need to share those articles with people. You need to be able to give talks. You need to be able to give webinars. Now I'm telling people also to go on podcasts. You need to create the content and share your ideas. If you are doing your good work and nobody knows about it, it's as if it wasn't done. I used to do hundreds of workshops a year on leadership development and mentoring and all of that. But if I only did it within my own team and my own group, they're the only people who are going to be impacted by it. They're the only people who are going to know about it. So you need to find ways to share your ideas. Now, the second thing is people need to trust you. And the way they will trust you is by your social proof. Now, what is social proof? Social proof is the degrees you've earned, the certifications that you have, the places you went to school, the place that you work. So if you have all of that, people will trust you. And the more you have, the better. I am working in academic medicine. I have published in every major academic journal. I've published in academic medicine in the British Journal of Anesthesia, and I've had, I think, 8 or 9 papers in Nature. But you know what? There was always someone who did more. It wasn't until I started writing for Forbes that it got me the social proof for people to see that. So I want you to think about the social proof, why people should listen to you. Now, the final leg on that 3-legged stool is networking, which is spreading the word about your work. So you've created the content, you're sharing your ideas, but now it needs to be amplified. And this is where especially junior faculty and young leaders don't quite understand how to do this. So we are going to talk a little bit about how to do that in a way that hopefully will make you feel comfortable. Now, my doctorate's in adult learning and leadership. My master's is actually in business. And if anyone here studies business, you know, in marketing, we talk about the golden rule of 7. What does that mean? The golden rule of 7. People need to hear your name 7 times before it resonates that you're the expert on something. So I had to write about mentoring or write about leadership development 7 times before people saw me as the expert. But when I studied marketing, that was before we had social media. We didn't even have internet then. So what does that mean now when you can actually publicize your work 7 times a minute? Well, now the golden rule of 7 in marketing also talks about engagement. Are people engaging with what you write? Are people citing your papers, right? Goes back to that H index. Are people liking, sharing, commenting on your social media posts about your content? That's part of the golden rule of 7. If you can get people to engage with what you are doing, your name will resonate with them and you will be the expert in the room for your subject area. Now, what I tell people in medicine and in science is that you have to pick 2 lanes. You have your academic or your basic science interest or whatever your professional interest is. And by all means, keep doing that and do that exceptionally well as you can. But I also want you to pick a second topic. And you can decide what that topic is. Maybe that topic is women faculty members or work-life balance or burnout or whatever it is. You can pick what that is. And the reason I tell you to do that is when you have academic conferences, when they want to start talking about burnout, which is plaguing people in academia now, they are going to bring in one of their own before they ever bring in an outsider.
And if you can be that expert in the room, you don't need to be the world expert in burnout. But if you can be the expert who's read a little bit more about it than everyone else, right? What do we say in medicine? See one, do one, teach one. Read a little bit about it, read a little bit more than the other people. You're not going to be the world's expert, but you can be that expert in the room. So that's why I always recommend to, especially to our young leaders, try and pick two topics that you talk about, your clinical or basic science topic and something else that really you are passionate about. So now how do we do that third piece, that networking, and how do we do it during a pandemic when we're all behind a screen? So the common thing to remember is that you need to have a common thread, something that you can talk about that will resonate with another person. And it can be anything. I don't care if it's your favorite food. I don't care if it's your favorite color. I don't care it's where you want to be. Something that will connect all of you together. You need to find that common thread. So here's one of the ways that you can reach out to people in the middle of a pandemic. The first one is, if you read an article that you like and something about it resonates with you, reach out to the author. All of us publish. We have no idea if people like what we do. And I can tell you, as somebody who writes for both academic journals and lay journals, and now I'm also writing a book, I have no idea how it lands. Do people like it, not like it? Do they want more of it? Do they think what I'm writing is complete fluff? We need that feedback so that we know maybe we need to drill down more into a point. Something really resonated with someone. Someone has a story. Oh, I didn't think of that angle. Reach out to the authors. And I'm telling you, good things can happen. And here's an example. A colleague of mine in the middle of the pandemic, at the height of the pandemic, any research that wasn't COVID related had to stop. And there was an article about it. And she reached out to the author and she said, thank you very much for writing that. It really resonated with me. I had to stop my research. I don't see where I fit in here anymore. It was something called COVIDization of research. The author spoke to her and then quoted her in a Nature article and in an article in The Atlantic because she reached out. One of my first article in academic medicine that I wrote several years ago, somebody read it and passed it around to other people. At the end of the day, I get a phone call from the CEO of 23andMe, the big company, the gene research company, wanting to talk to me about that article. You never know where it's going to land. Someone else read that article and he said, I really liked it. I had an idea. What do you think? We actually worked on an NIH grant together from the National Institutes of Health. And together we got a grant for almost $1 million to take what I originally wrote in that article years earlier and develop it into something else because they reached out to the author. Now, there are other ways that you can do this. This is my mentee, Dr. Danielle McCullough. She's an anesthesiologist, a junior faculty member. She actually sent an email. She's in charge of our diversity committee in the department. And she sent out an email. We had a lot of racial unrest in the late spring. And I approached her and I said, I really liked your email and here's why. I think other people outside of the department need to hear what you said because remember, share content, right? Remember that? Remember I said that? She hadn't published before. So we worked together over the summer and those conversations actually led to 2 articles, one in Nature and one in the British Journal of Anesthesia, which is the premier journal in our field. It also led us to give a talk together with someone from the National Institutes of Health. It also led to another presentation that she was able to give on her own. So it's someone sent an email, someone else reaching out to the author, and then she had the social proof that we talked about, and then it was sharing that content. So this really snowballed, and it really can.
Don't forget those hallway conversations. For those of you that are in the offices, the healthcare is open right now. And I had a conversation with one of our faculty members. It was a junior faculty member. And we were talking about how to network during the pandemic, because there was concern around a lot of faculty members. You need to do this for promotion. You need to do this for collaboration. And that hallway conversation, actually at the end of that hallway that you see in the picture, actually led to this article. It led to this article because of that hallway conversation. But it's taking that conversation and then doing something with it. You can't just have conversation as a coaster. This is a coaster of what you put your coffee on. You have to actually do something with it. And that's what's so important. That's where most people actually drop the ball. The other thing is we have endless opportunities to listen to speakers during the pandemic. I mean, everybody's having a webinar. There's so many available online conferences now, but here's where most people drop the ball. They don't connect with the speaker. And there's so many ways to do that. At the end, I'm going to leave you my contact information so you can absolutely reach out to me. But here are ways that you can do it. And this is so important for building your network. If you get the agenda for a conference, how many of you actually reached out to the speakers in advance and said, oh, I'm really looking forward to your talk on such and such at this meeting, right? And then after the talk, I loved your talk. I especially appreciated the comment you made about, and now you start having a connection with somebody. Now, maybe there's somebody who asked a question or put a comment in the chat. I want you to reach out to those people. Let them know the same thing that authors don't know how what they say resonates. The same thing, getting up to a microphone or putting something, a comment in the chat, that takes nerves. That's not easy for people. But if you tell them, I really liked your question and this is why, I really appreciated your comment and this is why, first of all, they will feel good about it. And now you have developed a connection and you have found a common thread. Remember that common thread that I talked about? It's about what they said. Now, I also recommend logging on to Zoom early. Why would you want to log on even 1 minute before you have to, right? That's probably what you're saying to yourself. The reason I want you to log on early is most of the time I give a lot of talks and I'm usually on early. I want to make sure that the lighting's okay, that the sound is okay, that my background is okay. You can see me, you can hear me, that it's the right height. But that usually takes 5 minutes. And then I have nothing to do. I'm just sitting there. And very often I'm sitting there, nobody's talking, so I'm playing on my phone. But you have my undivided attention. I haven't started giving my talk. We can chat. Most people make the mistake of waiting till the end, but at the end, there's another speaker coming. Or I have, if we were in person, I might have 100 people around me. You have 30 seconds for us to talk. But right before the presentation, you had a lot more time. Okay. My friend Andy Lopata, he's based in the UK. He wrote this book, Connected Leadership. And he has a great rule in there about following up with people whom you've just met. And it's the 24/7/30 rule. The 24/7/30 rule means within 24 hours of meeting someone, you send them an email or contact them on LinkedIn or however you want. Ruth, I really enjoyed meeting you. I really liked your talk. I especially liked what you said about the golden rule of 7. 7 days later, Ruth, I'm still thinking about your talk. I found ways to put into place the golden rule of 7. Here's what I'm going to do. 30 days later, you reach out again. Ruth, the golden rule of 7. Here's what I've done. I also saw this article or heard this podcast I thought you might be interested in because it talked about what you spoke about in your talk. Now we've already connected 3 times. I'm going to remember your name. I may not remember your name if we spoke after my talk for 30 seconds, right?
So you can communicate with people by email, on social media, Twitter, LinkedIn, whatever works for you. Now, how do you do all this without feeling awkward? Because for a lot of people, what we call networking or professional relationships can make them feel very uncomfortable. They'd rather go to the dentist and get a root canal than have to talk to other people. Very simple, very simple. I tell everyone I am the daughter, wife, and mother of introverts. I got this. What you need to do is you need to have what are called starter sentences. Starter sentences are these benign sentences that you can pull out at any time, in the hallway, at the supermarket, in the coffee break room, at a conference, whatever it is, it's benign. It's not a yes, no. You never ask a yes, no question, but it starts the conversation going. So you can tell people, ask people, where are you based? What an interesting, I once asked somebody about, and I wrote a Forbes article about, we started a conversation. She had a purse that looked like a clock. I said, what an interesting purse. You can say to someone, what was your favorite session so far? I work around anesthesiologists. They all wear the same color scrubs. What do I talk to them? I talk to them about their socks because they all have these very interesting socks. I have had so many conversations about socks. But those are starter sentences that you can just use at any time. And if you have those, it'll really help you and it won't feel so awkward. For those of you who want to read more about it when you're on your own and a little quieter and a little calmer, here is an article that I wrote in both Nature and in Forbes about this topic that might be of interest to you. Now, here is the key thing. When you talk to people, I don't say, hi, I'm Ruth Gotian, I'm Chief Learning Officer at Weill Cornell Medicine. Because how do you respond to that? You'll say, oh, that's nice. But if I say to you, I am the Chief Learning Officer, I try to make people successful. You know how some people, they really want to improve, but they don't know what it is they're supposed to do? I help them with that. Well, now I hope you're more excited. Well, how do you do that? Right? And now there's a whole back and forth, a whole ping pong of questions that you can ask and things that I can answer for you. Because I'm telling people what problem I solve instead of what it is that I do. Again, if you want to learn more about that, here is a Forbes article. You can just go to Forbes.com and put in my last name. Here's what's interesting. I have found out that many of my articles, I must have a big fan base in Brazil because many of my Forbes articles are in Forbes Brazil and they were translated to Portuguese. So here's what you need to do for people. You need to be able to connect the dots for them. People are not able to make those connections on their own. So you are there to help do that for them. And that is how you will advance in your career. I promised I was going to leave you with resources because I really just gave you a crash course in how to stand out. And here are a few things that I want you to know. On the bottom, there's that book by Dory Clark that I mentioned. There's a ton of articles in Harvard Business Review. Here is one of them. It's not my article, but I think it's great. There's the book and a podcast called Connected Leadership by Andy Lopata that talked about the 24/7/30 rule. If you put in Forbes, you put in my name, you'll see all these articles. I write a lot about it. The Mentor Project, which is where I volunteer, we have thousands of hours of resources, podcasts, videos, you name it, about all of these topics. I host a show there. And finally, there is LinkedIn Learning. For those of you who are on LinkedIn, they have a ton of courses on everything you can possibly imagine, from networking and personal branding to Excel and SQL. So lots of things on there. And I would love to keep in touch with all of you. If you want, you could put your phone right up there to the QR code. That'll bring you right into my LinkedIn. I actually learned how to do that on LinkedIn Learning. Twitter and Instagram, there's my handle, it's just my name. My website is just my name. And if you have questions, I actually put some starter sentences there for you because I practice what I preach. I told you you should have starter sentences.
I put some there. So I would love to know if there was anything there that resonated with you or confused you or that you loved or that you didn't. Let me know. And if we have a minute, I'd love to hear what you think. And you could put in also type in your comments if that's helpful to you. Ruth, fantastic talk. Great. I'm so happy to hear you. Thank you. Yeah. Is it possible if you could, if you can stay until the end of these the other presentations, or you have to stay here and we have to ask some questions now? Because there are several talks. Some of them, unfortunately, are in Portuguese, but some of them are in English. And we would like to discuss, because we have several questions, not only to you, but to the other speakers. Is it possible for you to stay until the end, around 5 p.m.? Which is 3 p.m. my time. I will log back on then. Okay. How's that? I have one meeting in between, and I will pause for Excellent. that. Have to meet with lawyers and come back in. Excellent. Because, for instance, our last talk is 4:40. So I think that around 5 p.m. Brazilian time, we can start the discussion. Is it okay for you? We will make it work. Let's see. Yeah, I'm going to be here. Okay, perfect. So we will do the discussion at the end of the other speakers, okay? In the meantime, Patricia, maybe how about if people could already send questions and comments on the chat? So it's going to make our life easier, and we can maybe resume some of the questions to Ruth. Excellent talk, Ruth. Congratulations. Thank you. Thank you. So use the chat. Use the chat for questions and comments. Excellent, Ruth. We will see you so at 5 p.m. Brazilian time. Fantastic, great talk. Thank you so much. Thank you. Okay, so I'd like to invite Professor Marcelo Bastinsky because he will introduce the next speaker, Dr. Ana Paula Alfredo. Professor Bastinsky, please. Thank you, Ruth. Thank you very much. I'm here. So thank you for inviting me to this meeting and to present the next speaker. As I already wrote to Patricia, I have the CV of the next speaker in Portuguese. So I will present her in Portuguese. Is okay? Não tem problema nenhum. A gente vai fazer as perguntas, obviamente, para os conferencistas estrangeiros em inglês, e a Ana Paula vai fazer a apresentação dela em português. Tá? Obrigada, se vocês quiserem Marcelo. que eu faça a apresentação em inglês, ok. Eu só acho estranho, né? A gente está no Brasil. Não, Ana Paula, pode fazer em português e seria extremamente... na realidade, a gente está falando em inglês porque Ruth, infelizmente, ainda não fala português. Mas isso aqui é uma questão de tempo, Ana Paula. Mas muito obrigada por você estar aqui. Marcelo vai fazer as honras da casa, Ana Paula. Claro, claro. Muito obrigado, então, pela oportunidade de apresentar a Ana Paula. Alfredo, Ana Paula, tudo bem? Um prazer te conhecer. E a palestra da Ana Paula será, enfim, no tópico Tipos de Lideranças e Personalidades de Líderes. A Ana Paula Alfredo é agregada da consultoria Agrégat. Ela, enfim, é uma expert que trabalha nessa empresa. Ela é graduada em comunicação pela PUC do Rio de Janeiro e fez a especialização, o MBA, em marketing e estratégia também pela PUC do Rio de Janeiro. É mestre em administração de empresas com foco em áreas organizacionais, também pela PUC do Rio de Janeiro. Atualmente atua como consultora em gerenciamento, desenvolvimento de liderança, gestão de mudanças e treinamento de equipes. Ana é destaque em redes sociais,
de divulgação científica de sua área de atuação. Por favor, então, Ana, muito obrigado por ter aceito o convite da Patricia, Rocco e da Academia Nacional de Medicina, e a palavra é sua, por favor. Muito obrigada mesmo. Estou muito honrada de estar aqui. Para mim é uma oportunidade incrível de conseguir falar com vocês sobre liderança. E para mim, meu coração foi assim muito acalentado por saber que vários novos médicos e profissionais, né, da área de medicina estão pensando em liderança, né? Porque é uma das coisas mais importantes. Então, adorei que algumas câmeras abriram, adoro ver o rosto das pessoas com quem eu estou falando, é a forma que a gente tem de se conectar nesse mundo virtual. Então, eu queria começar, eu vou compartilhar minha apresentação com vocês, que eu acho que ajuda a gente a guiar, e da mesma forma que a doutora Ruth falou, vocês podem colocar as perguntas, e eu também estou super disponível para a gente conversar hoje, e pelas redes sociais, pelo meu site, da forma que vocês quiserem. Então, vamos lá. Eu não sou médica, mas é engraçado, que tem história com a Academia de Medicina. E esse Meu aí marido... é em português. Essa em português. Aí, a personalidade líderes. Então, essa em português. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, né? Por que a gente... Seria interessante até você ouvir também. Por favor, então, desligue o microfone. Tem alguém de microfone ligado atrapalhando. Por favor, iPhone, alguém. Go ahead. Então, vamos lá. O que a gente vai começar a conversar? Conversar um pouquinho sobre o que é a liderança, de onde vêm os líderes. A gente nasce líder? De onde acontece isso? O que muda quando a gente vira líder? Quais são os tipos de liderança? E aí a gente faz o encerramento, né? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui, trazer como um assunto importante é o que é liderança, né? A liderança é exatamente essa capacidade que a gente tem de influenciar, né? Então, ela faz com que a gente leve um grupo de pessoas para atingir metas, objetivos que a gente tem dentro de uma organização, né? Dentro da nossa área, dentro da nossa própria empresa. No caso da medicina, a gente tem todos esses universos acontecendo ao mesmo tempo. E de onde vêm os líderes? Eles nascem assim, já chefinho, igual esse filme? Como é que eles vão surgindo nesse meio do caminho? Na verdade, o que acontece é que as pessoas olham para uma organização e aquele colaborador de destaque, aquela pessoa que faz um excelente trabalho, ela acaba sendo promovida e assume uma chefia, né? Então, conduzindo aí da conversa da Ruth, quem se destacou, né, naquele ambiente, naquele local, ela tem essa chance de ser promovido. Mas isso não faz com que essa pessoa aprenda, né, e vire, de uma forma mágica, um líder de uma hora para outra. Então, não é, de repente, que alguém te ensina e fala assim, olha, como é que você vai ser líder? Não tem uma faculdade de você se tornar um líder, como a gente aprende, né, a medicina, você aprende uma série de outras habilidades. E o maior desafio é que você diz para aquela pessoa que o fato dele virar líder agora, por ter sido um excelente profissional, você deixa de ter que fazer aquilo que você fazia para fazer através do outro. Então, fica uma coisa muito confusa, né? Como é que eu sou promovido porque eu encaro um desafio de uma forma muito competente e, a partir desse momento, eu não vou mais fazer isso. Eu vou ter que fazer de uma forma diferente, eu vou ter que influenciar, eu vou ter que gerenciar outras pessoas para que elas façam, entreguem com qualidade e atinjam o resultado. E ainda tem uma outra, uma parte assim, ainda mais dura, né? Se der certo, o crédito é do colaborador. Se der errado, a responsabilidade é do líder. Não sei se vocês já vivenciaram alguma coisa parecida com isso no dia a dia da organização, né? Então, nos hospitais, nos consultórios, nas clínicas, na faculdade, onde quer que vocês estejam. Então, essa é a situação que a maioria das pessoas se encontra quando a gente começa a falar de liderança. Eu virei a líder e agora, né? O que acontece comigo? E quando a gente fala da área médica, a faculdade de vocês, a formação de vocês de uma forma geral, ela é muito, muito completa no que se tange à medicina. Mas o segredo que eu vou contar é que eu sou casada com médico, né? E eu sei que durante a faculdade inteira, né, eu assisti vários cursos na Academia de Medicina, cursos que nem imagina, essa coisa do amor, né, gente? A gente assiste sobre vários assuntos, sobre anestesia, sobre coração, meu marido é cardiologista, e a gente olha para a medicina e fala assim, como é que eu vou
Como é que eu vou lidar com um consultório? Como é que eu vou lidar com gestão de custos? Como é que eu vou lidar com a liderança de pessoas? E nada disso é coberto nessa faculdade. E você tem uma complexidade dentro do campo da área médica para se tratar de liderança que torna esse desafio ainda mais difícil. Vocês trabalham com outros médicos que são parceiros e que têm uma formação muito similar. Vocês trabalham com equipes de enfermagem, maqueiros, pessoas que têm níveis, formações diferentes, né, e níveis, inclusive, educacionais diferentes. Vocês trabalham com áreas de apoio, suprimentos, áreas administrativas, pessoas que precisam trabalhar com a parte de relacionamento com o cliente. Vocês têm que lidar com os pacientes, que têm todas as suas questões, né? E além da questão da doença. Vocês têm que lidar com os familiares, vocês têm que lidar com os donos e diretores de hospitais, ou seja, é todo um ecossistema que exige do médico uma capacidade de liderança muito maior e uma capacidade de influência muito maior do que a faculdade preparou para isso. Ainda se soma a esse fato todas as associações, né? Vocês têm o CRM, vocês têm o Ministério da Saúde, você tem os planos de saúde. Tudo isso faz com que essa complexidade tenha que ser gerenciada de uma forma eficaz. E aí eu trouxe essa frase dessa pessoa que é o Simon Sinek. Se vocês não conhecem ele, também podem procurar nas redes, tem vários vídeos muito interessantes sobre eles. Se vocês depois quiserem me mandar um contato, depois eu mando para vocês uma curadoria desses melhores vídeos sobre liderança. Mas ele fala que o trabalho do líder não é fazer o trabalho pelos outros, é ajudar os outros a descobrirem como eles podem fazer eles mesmos, como é que eles podem realizar essas coisas e ter sucesso, além do que eles mesmos acham que é possível. Então, você tem que enxergar como líder o potencial daquelas pessoas, para que você invista tempo desenvolvendo essas pessoas. Não existe líder sem seguidor. Não existe líder sem equipe. E você precisa ter essa noção desse contexto para que você se dedique a garantir que esse processo corra da melhor forma possível. Por enquanto, está tudo bem? Vocês fazem um legalzinho para mim, algumas pessoas? Sim? Então, tá bom. Então, vamos lá. Existe um autor chamado Rancharan que ele trouxe quais são os principais pontos que mudam quando você sai de ser um colaborador individual, onde você é responsável unicamente pela sua performance e passa a ser um líder. Isso muda algumas coisas. Primeiro, muda algumas habilidades. Antes, você tinha que estar focado muito naquilo que você faz, na tarefa, na técnica, no processo. Quando você é líder, você tem que aprender a motivar, a fazer o outro ser responsável, a desenvolver, a treinar. Então, são novas habilidades necessárias. A segunda coisa que muda muito é a gestão do tempo. Antes, você tinha que focar 100% do seu tempo na execução das suas tarefas, no acompanhamento do que você fazia. Como líder, você tem que destacar uma grande parte do seu tempo para acompanhar as pessoas sobre sua liderança. Porque você não vai fazer mais sozinho. Você precisa garantir que esse processo aconteça através do outro. E uma terceira coisa que é muito importante é você entender que, como líder, você faz parte de um corpo organizacional. A partir do momento que alguém nomeia você como líder, você passa a ter funções de representar a organização perante os seus liderados. Então, você começa a ter que trazer outros valores para essa história. Você começa a falar, quando um líder fala, quando um gestor fala, ele fala também pela organização. Então, ele deixa de considerar apenas os interesses pessoais e passa a considerar os interesses organizacionais. E qual é a fórmula da liderança? Né? Existem vários estudiosos ao longo do mundo inteiro tentando descobrir como é que é a fórmula da liderança. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que saber para isso? E a resposta nunca é simples, porque depende da situação, depende do seu estilo, né, que você descobre de quem você é, por onde da forma que você gosta de fazer as coisas, e existem várias formas de chegar ao resultado. Então, é um pouco disso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, para cada tipo de situação, você pode ter um tipo de liderança. E dependendo de quem você é, você pode ter tipos de liderança que mais se adequam em você. Esses tipos de liderança que a gente trouxe, não são todos os tipos que existem muito mais. Mas a gente selecionou alguns que são interessantes para vocês poderem entender essa diferença, né? Então, vamos começar pelo mais antigo.
né? O manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que todo mundo já ouviu falar nisso. O nome desse estilo de liderança na academia é comando e controle. Né? Ele era muito focado nessa questão da hierarquia. Então ele fala, eu ordeno e você faz exatamente aquilo que eu estou mandando. O que é interessante nesse aspecto? Né? Você assume para o líder uma posição de que ele sabe tudo, ele controla tudo, e tudo que vai ser feito vai ter que estar sob a supervisão direta dele. Isso faz com que as equipes não desenvolvam autonomia, elas não gerem proatividade, porque elas sempre vão esperar o comando. E esse líder está sempre controlando. Então, as pessoas não conseguem ser criativas, elas têm medo de errar, elas têm medo de dar novas sugestões, elas não aproveitam o conhecimento que está ali disponível entre aquelas pessoas, né? Entre as pessoas que estão naquele grupo. E isso, na verdade, pode significar um monte de coisa. Pode significar um tipo de organização que essa pessoa trabalha, que exige essa liderança dessa forma. Pode ser uma situação, ou pode ser também falta de confiança. Quando a gente tem medo, a gente tem questões pessoais de que será que vão descobrir que eu não sou tão competente? Existe uma síndrome que a gente estuda hoje, muito na área de administração, que é a síndrome do impostor, que a psicologia também estuda, e que as pessoas acham isso. Será que vão descobrir que eu não sei tudo? Ninguém sabe tudo, né? Mas essa insegurança faz com que essa pessoa haja dessa forma. Quando é que essa liderança é útil? Tem momento que essa liderança é útil, Ana? Será que isso é bacana? Porque isso não é legal para ninguém. Tem momento que é muito útil. O momento que é muito útil é, por exemplo, numa guerra. Você imagina, numa guerra, o comandante lá chegar e perguntar para a pessoa, falar assim, gente, o que a gente vai fazer agora? Né? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? E aí tem um bombardeio acontecendo. Isso não vai acontecer. Tem que ter alguém que tenha uma direção clara. O exemplo de vocês é dentro de uma emergência médica. Tem um líder, não tem? Tem o líder da parada cardíaca, tem o líder do processo. Porque é isso, naquele momento é alguém que está ali controlando e ordenando as coisas. Então, esse comando-controle, ele é muito útil para essa situação, onde você não tem tempo para pensar e discutir. Você tem que executar essa tarefa, porque uma urgência, algo muito rápido tem que acontecer, uma resposta rápida tem que acontecer. Né? Então, esse é o primeiro estilo de liderança que a gente trouxe aqui. O segundo é uma liderança chamada liderança situacional. Essa liderança situacional, ela é uma liderança que ela faz bastante sentido. O que ela diz? Ela diz que você deve atuar como líder de formas diferentes para colaboradores diferentes. O foco dessa liderança é a situação daquele colaborador do ponto de vista de duas coisas. Uma, a capacidade das habilidades dele, né? Então, assim, o quanto ele é desenvolvido tecnicamente para determinado serviço, e, de outro lado, a questão dele de motivação. Então, a habilidade comportamental dele. Então, eles dividem em 4 quadrantes, né? Quando você tem uma pessoa, que é aquele S1 que está marcado em vermelho ali no meu gráfico, que essa pessoa precisa, né, ela tem um baixo nível, uma baixa competência técnica, é uma pessoa que está iniciando, é uma pessoa que ainda não sabe nada, e é uma pessoa que ainda está com muito medo, ela tem empenho, mas ela tem medo ainda de se ela sabe ou não sabe, mas ela está empenhada, ela está motivada, é muito a cara de quem está começando. Você tem que ser diretivo com essa pessoa, né? Você tem que chegar com essa pessoa e você chegar para essa pessoa e falar assim, olha, você pode fazer isso, vai em frente, confia em você. Então, você motiva essa pessoa e você pega essa pessoa e treina essa pessoa. Então, o líder tem que estar muito mais perto dessas pessoas. Aí você vai para o S2, que são as pessoas que têm um comportamento, né? Um grau de comportamento com alguma competência, ela já desenvolveu a competência técnica, mas ela ainda está desmotivada. Essa pessoa, ela precisa de quê? Ela precisa de ser orientado, né? Como você pode fazer isso de uma forma melhor? Então, você vai equilibrando isso conforme a pessoa. Quando você tem uma pessoa que tem um alto grau de comportamento de apoio e você tem baixo conhecimento, você vai, média, alta competência, você vai apoiar essa pessoa. Até que você chega naquela pessoa que já é boa em tudo. Ela já é motivada, ela já tem um alto nível de competência. Essa pessoa você tem que dar espaço, delegar, deixar ela crescer. Então, você como líder, até lembrando do Rancharan da administração do tempo, você aloca seu tempo e a forma que você gerencia de acordo com cada tipo de pessoa.
né? Então, você vai conseguir fazer isso. Então, um funcionário novo precisa de você mais perto. Um funcionário que executa super bem, você fala assim, cara, tá precisando de alguma coisa? Se não, deixa ele embora. Porque você ganha tempo e ganha agilidade no seu trabalho. O que é o ponto negativo dessa abordagem que parece tão positiva, né? É que você coloca muita responsabilidade só no líder. E isso é muito difícil, porque é como se todos os links da liderança levassem a só uma pessoa. Então, a gente fizesse sempre aquela coisa do organograma assim. E existem os links laterais, que é quando a gente consegue ter suporte dos nossos pares, das pessoas com que a gente convive, da própria equipe, onde um ajuda o outro. E isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Uma terceira abordagem que a gente tem aqui é o líder carismático, ou superlíder. Esse líder é um líder muito interessante, porque ele é um líder muito, muito, muito competente. Ele é uma pessoa extraordinária. Eu até botei um conceito aí, bem acadêmica, né? Aquela pessoa bem estudiosa, do que é carisma para Weber, né? O carisma, que é um autor, né, alemão, vocês devem conhecer também um pouco, mas assim, o que ele fala que é carisma? É alguém que tem uma capacidade extraordinária, sobre-humana, alguém que se destaca. Então, essa é aquela pessoa que a gente olha e fala assim, meu Deus, eu me inspiro só por trabalhar com essa pessoa. A gente não pode escolher ser assim, isso depende muito de quem a gente é, né? Tem pessoas que têm essa coisa natural, que são pessoas que inspiram as outras pela forma que elas são, pelo conhecimento que elas têm. E a gente tem alguns exemplos desse tipo de liderança, até aqui no Brasil, né? Algumas pessoas falam do Steve Jobs, mas o Steve Jobs se encaixa em quase todos os tipos de liderança, dependendo da personalidade que ele apresenta. Tem aquela série Jobs, que é maravilhosa. Quem não assistiu, vale ver os diferentes ângulos do Steve Jobs. Mas, por exemplo, José Gerdau. Eu sou mais velha, então vou falar do comandante Rolim da TAM. Ele incorporava um personagem, né? Assim, que ele representava a empresa. Né, o Jack Welch da GE. Então, a gente tem essas personalidades. Então, a liderança ali não é qualquer líder, é o líder. Né? Então, traz um grau de responsabilidade que é quase inalcançável para algumas pessoas. E qual é o perigo disso? Né? Qual é o ponto controverso disso? Porque tem um lado muito positivo. As pessoas vão trabalhar para trabalhar com o cara. Né? Então, ela olha e fala assim, não, gente, eu aturo tudo do Steve Jobs, porque ele é o Steve Jobs. Né? Mas quando essa pessoa sai da empresa, o que aconteceu com a Apple? A empresa se torna muito dependente. E qualquer coisa que esse líder faz fica sendo dependente da figura desse líder carismático. Existe uma liderança, que é uma liderança que eu gosto de colocar como sendo uma liderança... eu não sei se eu já estourei meu tempo, acho que não é ainda não. Uma liderança transacional. O que é isso? Ela é muito focada na direção das metas. Então, ela seria um comando e controle, mas mais leve. Então, ele é um líder mais gestor, que é uma pessoa responsável por processos. Né? Então, às vezes, você tem uma função de coordenação, às vezes, você tem uma função de supervisão, e essa é uma liderança muito mais de processos do que de pessoas. Então, essa é uma liderança muito intermediária. A liderança transformacional, ela já é diferente. Ela prioriza o liderado. Então, ela olha para aquela pessoa como potencial. E você olha para aquela pessoa como sendo capaz de atingir níveis superiores de desenvolvimento. Então, você gera muito entusiasmo, você gera um ambiente muito positivo, porque ele começa a entender que ele faz parte de algo maior. Então, é sempre alguma coisa que você traz o contexto da organização. Por exemplo, o que a gente viu que aconteceu agora durante toda a questão da pandemia e do Covid é esse orgulho do pertencimento. A liderança transformacional, ela tem muito isso, de você gerar esse orgulho, você pode tratar cada pessoa individualmente e você gera confiança, um apoia o outro. Então, você vê o hospital cedendo material para outro hospital, você vê a coisa acontecendo porque você está entregando isso para um bem maior. E isso pode acontecer também no nível de uma organização. Né? Então, ela se assemelha à liderança carismática, mas aqui o carisma vem da organização ou da causa e não do líder somente. A liderança autêntica, ela tem uma série de coisas parecidas com o que a gente já falou, mas ela é muito baseada na verdade, na confiança. Então, ela estabelece essa relação de confiança com todo mundo. E
isso tem muito a ver com princípios éticos, né? Na gestão pública, isso é uma das coisas muito importantes. Quando você tem um líder que tem um ambiente muito controverso, um ambiente muito regulado, a liderança autêntica ela ganha uma importância muito grande, porque as pessoas confiam. No ambiente de mudança, onde você vai ter uma mudança muito grande, uma aquisição, uma fusão, também é muito importante, porque ele estimula essa verdade dentro dos membros da organização. Então, isso também é um dado bastante positivo. O líder coach é aquele líder que desenvolve, né? Ele rega os pensamentos e ele visa florescer aquela pessoa. Ele é um suporte para o seu time. Então, ele assume um papel secundário onde ele está ali para servir. O líder coach é muito similar ao líder servidor nesse aspecto, né? Ele vai olhando para isso, vai olhando para a equipe e fala assim, gente, eu vou ajudar vocês a remover esses obstáculos. Ele vai deixando a equipe executar, fazer, e ele dá simplesmente a visão e apoia na questão da remoção dos obstáculos. Então, é muito interessante. Ele gera independência, ele gera sustentabilidade. E 2 minutos, professora. Ai, tá bom, eu vou acabar rápido. Essa liderança compassiva e sábia, ela é uma liderança maravilhosa, porque ela traz a questão do olhar para o outro como humano, né? E ainda disso traz um resultado. Então, ela combina uma série de coisas. Eu vou mandar esse material, depois vocês leiam. Eu vou mandar para a Fernanda ou para a Patricia, e a gente fala disso. Então, ela combina esses dois aspectos. E eu acho que a grande pergunta que fica para vocês é que tipo de líder vocês querem ser, né? Qual o momento, dependendo do momento, do desafio, que tipo de liderança vocês podem usar. E aqui tem umas dicas de por onde começar. Começa se conhecendo, cuidando de você, tendo compaixão por você, e, a partir daí, estabelecendo os objetivos e onde você quer chegar. Tá bom? E esses são os meus contatos. Quem quiser pode me contactar, fazer perguntas, se conectar comigo, e aí eu vou poder dar um suporte maior e responder as perguntas. Mil desculpas pelo tempo que eu tomei a mais. Ana Paula, você foi perfeita. Muitíssimo obrigada. E nós estamos extremamente felizes com a sua apresentação. Eu gostaria muito que você pudesse ficar para a discussão, porque são várias perguntas que realmente nós temos para você. Eu já ouvi no chat que esse simpósio já deveria ter acontecido alguns anos antes para muitos dos jovens médicos e nós, médicos, já com uma certa idade, como é importante a gente entender o papel do líder, né, e como desenvolver isso. Let's move forward, and I would like to invite Professor José Suassuna to introduce Dr. Lucas Campos.